So my name is Srish. My first name is Srish. So people call me Srish. I hail from Vizag, Visakhapatnam in Andhra Acha. Pradesh. So I'm a pure Telugu. So I'm allowed to speak in Telugu sometimes, right? Or is it complete English You can conversation? mix and match, no? Okay. So Vizag మాది అయితే సేమ్ 2015 లో గ్రాడ్యుయేషన్ అయింది ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ బట్ లైక్ బీటెక్ జాయిన్ అవ్వక ముందు అయితే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది బట్ సూన్ ఆఫ్టర్ ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్ దట్ వాస్ నాట్ మై పార్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎనీమోర్ సో వేరే ఏదైనా చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఈవెన్చువల్లీ కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ లో ఏదో సమ్ ర్యాండమ్ రోల్ వచ్చింది ఐ జాయిన్ ఇనిషియల్లీ అట్ జెన్పాక్ హైదరాబాద్ లో జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లయింట్ అయితే నాకు గూగుల్ వచ్చింది సో ఆన్ సైట్ గూగుల్ చేసుకుంటున్నాను కదా అని ఫుల్ హ్యాపీ ఉన్నాను బట్ the role I was doing was it was more into technical support. I used to support the people using Android devices in the North American region. So shifts చేశాను like almost close to 2.5 years చేశాను అక్కడ సో లాట్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ సిస్టమ్ నచ్చక దెన్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు కాగ్నిజెంట్ లో I shifted to Google AdWords. That's into digital marketing, a different stream, but then it was again booming in the industry. Even now it is booming, digital marketing. బట్ అది కూడా చేశాను గూగుల్ యాడ్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చింది మంచిగా ఐ వాజ్ దేర్ లైక్ ఫర్ 1 year ఐ రిమెంబర్ బట్ అగైన్ నాకు అంత అనిపించలేదు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూనో యాడ్స్ బూస్ట్ ఎలా చేయాలి కంటెంట్ ని ఎలాగా ఆంప్లిఫై చేసి ఆడియన్స్ లోకి తీసుకెళ్ళాలి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ సో అది కూడా నాకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించలేదు జస్ట్ బికాస్ కాగ్నిజెంట్ అనే బ్రాండ్ నేమ్ ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు చూస్ దాట్ ఆప్షన్ అది నాకు నచ్చలేదు దెన్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు నెట్వర్కింగ్ వేరే ఆర్గనైజేషన్ లో నెట్వర్కింగ్ లో ట్రై చేశాను యాజ్ అ నెట్వర్కింగ్ ఇంజనీర్ couple of months I was there, but అది కూడా నాకు నచ్చలేదు సో soon after ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా they were all into the shift kind of work roles అనమాట. I used to work in the night shift usually, not the general shift. So that put a lot of risk on my health. So then I decided I have to shift to something else which is more stable and close to my interest instead of all this hopping and shifting of constant feel of వెళ్ళిపోవాలని. So definitely because I was not from a computer science background, I don't want to go to coding. So I was looking for some other stream, and then all of a sudden I came across UX UI design. And coincidentally, నాకు తెలియకుండానే so let me tell you, like right from my childhood, I've been a huge avid fan of technology, gadgets, and all this stuff basically. So mobile phones especially. So తెలియకుండానే somewhat during class 10, class 11, నేను మా ఫ్రెండ్తో కలిసి we used to draw mobile phone designs. Whoa. Mobile phone designs so part we also used to draw those app icons even if you remember there were Nokia E series and series phones during double one lot of models 6600 so they used to run on Symbian operating system so ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి all these people know is iOS Android and all of this there are a lot of operating systems like Symbian there was this Palm OS O2 OK it's a lot of this operating system so what I used to do was I used to draw the icons basically phone operating system UI ఇలా ఉంటుంది అని ఇలా ఉండేవాడి ఇన్ఫాక్ట్ అప్పట్లో నాకు UI అనే వర్డ్ కూడా తెలియదు బట్ ర్యాండమ్ అలా గీసుకుని ఉండేవాడు అనమాట సో దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఫ్యూచర్ అగైన్ ఫ్యూచర్ యాజ్ అన్ పాస్ట్ నౌ దట్ this happened in 2015 end of 2015-16 I believe so then I realized there is a specific domain as such that completely talks about designing digital products for different devices like mobile phones or laptops computers everything సో అప్పుడు దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ బెటర్ అబౌట్ ఇట్ ఫస్ట్ నా సైడ్ నేను రీసెర్చ్ నేను చేసుకున్నాను అసలు నా అంతకు నేను ఇందులోకి వెళ్ళడానికి అవుతుందని దెన్ అండర్స్టూడ్ వాజ్ దీనికి సర్టిఫికేషన్స్ కావాలి అని సో హైదరాబాద్లో ఐ యూస్ టు స్టే హైదరాబాద్ సో ఒక లోకల్ ఐ డోంట్ వాంట్ పికప్ ద నేమ్ బట్ అగైన్ లోకల్ డిజైన్ స్టూడియో ఒకటి ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఇట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బేసిక్లీ సో దే టీచ్ యూఎక్స్ సో వాళ్ళ దగ్గర నేను జాయిన్ అయ్యాను ఐ పేడ్ హెఫ్టీ అమౌంట్ ద కోర్స్ వాజ్ అబౌట్ 6 months but that was not fruitful. I was not happy with what I learned there. So I felt like all the money was wasted. So then I had wanted to go abroad, but due to some other reasons, I had to drop off the plan. So eventually, I landed up at a design school in Pune called MIT Institute of Design. It's in Pune. It's in Pune, and it is one of the well-versed design schools in India that we have. Meeku Srishti idea ఉంటుంది కదా Christy, మిగతా కాలేజెస్ తో ఆల్మోస్ట్ ప్రైవేట్ డిజైన్ స్కూల్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ వాస్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ 5 I believe in India. So it is good. So I pursued my PG diploma in innovation and product design there at that school. So అదేంటంటే it's basically not just design, they also teach us innovation, entrepreneurship, engineering, technology. It's a mix and match of all of these topics basically. So I joined there. The program was like 1 year and succeeded by the internship that I was supposed to do in the final semester. So close to 1.5 years I spent my time. And then I understood what exactly UX is, how UI works, and
how I really have to get into the industry, and what kind of skills exactly make me an expert in this field. So then onwards, my career gradually started going up, and I'm right now in a happy place. So currently, I work with Boston Consulting Group (BCG). So I work at the Bangalore office. Okay. So And how a senior, long? yeah, how long? So basically, మీకు చెప్పిన జర్నీ 2015 ఎండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే నా రీసెర్చ్ నేను చేసుకుంటూ కూడా నాకు అట్ దాట్ టైం నాకు యూఎక్స్ గురించి తెలియదు, కానీ యూఐ గురించి నాకు ఐడియా ఉంది. బికాస్ అప్పట్లో మనకి సిగ్మా లేదు, కానీ అడోబీ ఎక్స్డి ఒకటి ఉంది, ఫోటోషాప్ ఉంది, ఇలస్ట్రేటర్ కూడా ఉంది. సో నేను directly I didn't work on UX and any UX projects, nor I got any certifications. But indirectly I had some idea on UI. The YouTube tutorials I used to నేర్చుకునేవాడిని, and also I had some friends who were into graphic design, not UX properly, graphic design. So ఎందుకంటే మీరు క్లియర్ గా చూసుకుంటే UX has only been famous during the years for the last 10 years. అంతకు ముందు యూఎక్స్ అంటే చాలా మందికి తెలియదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇండియాలో కూడా ఓన్లీ పీపుల్ హూ కైండ్ ఆఫ్ గాట్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ అబ్రాడ్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఐడియా ఉండొచ్చు తప్ప ఇండియన్స్ కి అయితే ప్రాపర్ గా ఐడియా ఉండదు. సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే నాకు అంత నెట్వర్క్ కూడా లేదు యూఎక్స్ లో. సో నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ లోనే ఈ గ్రాఫిక్ డిజైన్ లోనే నేను వెబ్సైట్ డిజైనర్ అనే టర్మ్ మాత్రం అప్పట్లో బాగా ఫ్లోటింగ్ లో ఉండేది. సో నా ఫ్రెండ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేసి నేను ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఇన్ టచ్ విత్ దెమ్, అండర్స్టాండింగ్ హౌ స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్స్ వర్క్. సో ఐ ఆల్సో యూస్ టు బి ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ. సో దానివల్ల ఫోటోషాప్ ఒకటి, ఇలస్ట్రేటర్ కొంచెం ఐడియా ఉంది. సో వెక్టర్ బేస్డ్ అండ్ రాస్టర్ గ్రాఫిక్స్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఆ రెండింటిని యూస్ చేసుకుని దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ సమ్ వెబ్సైట్స్. ఆ రకంగా I was working freelancing for learning freelancing, not working, learning freelancing for 4 to 5 months. కొంచెం నాకు ఎక్స్పర్టీస్ వచ్చిన తర్వాత then I started taking some freelance projects outside, local real estate projects కానీ, వెబ్సైట్స్ కానీ, చిన్న ల్యాండింగ్ పేజెస్ ఇలాంటివి I started working on them initially as a freelancer. Some of them were paid and some of them were not even paid, but I barely not considered them, but all I wanted was the experience I got, the skills I learned. So ఆ రకంగా అయిపోయిన తర్వాత the episode, whatever I just said, I joined at the design school, I got my degree, and then once I was professionally called as a UX designer. So initially I started a couple of startups in Hyderabad, Bangalore. చిన్న startups లో చేసేవాడిని. Though they were startups, they were like proper design studios. సో మీకు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే బేసిక్ గా డిజైన్ స్టూడియో అనేసరికి మీకు ఎంఫసిస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది నార్మల్ కంపెనీస్ కంటే, డిజైన్ మీద ఎంఫసిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దాట్ గేవ్ మీ లాట్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ the added advantage. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మోస్ట్లీ సీనియర్ డిజైన్ అవుతుంటారు. సో దాట్ గేవ్ మీ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకోవడం జరిగింది. కొంత బిగ్ క్లయింట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా I was able to be a part of them. So like that, and then subsequently I started getting into bigger companies. I was working for PwC for the last 2.5 years, and recently I joined BCG. It's been like 7 months. I started working at BCG as a senior UX designer. So what is the main key difference that you see, from the time if you take when you joined and now, you might be also interviewing few of them in your, company, or at least you might be knowing what is the interview situations right now. So now what is that change like when you joined down the line 8 years and now, at current situation? So what is that if you can share anything on that? First obvious change is because right now I'm on a senior position. So senior position ki junior position ki recruitment lo chinna difference vastadi. Recruitment as in the way they interview you, the kind of questions they put to you, dantlo quality of questions anedi, quantity gurinchi cheppanu, quality of questions anedi difference untadi. Obviously they kind of put some complex questions to you when you're a senior guy compared to a junior. First thing. Second thing is when you're kind of applying for a bigger company, like a bigger MNC, as compared to a startup organization. So the kind of expectations that they have on you is a bit that higher. So in the country, they have global clients. For example, if I'm working right now, I deal with bigger clients like BMW and other clients basically. So these clients, the quality and finishes that they expect from this consultancy is that higher. So అందుకే దానివల్ల మాకు ఆ కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఇంటర్వ్యూలో మాకు చూపిస్తారు రిక్రూటర్స్ అనేది. సో ఆబ్వియస్లీ ఆ చేంజ్ అయితే డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. ఇంకా మిగతాది ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్. ద కైండ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఈచ్ ఇంటర్వ్యూ. కొంతమంది దే కండక్ట్ like 4 rounds, out of which 2 could be technical, and some people kind of also go with 3 technical rounds as well. So it depends upon the company to company, so it doesn't matter. So yeah,
there is no specific standard as such. Like ilage untundi and చెప్పేసి. Because recently I've heard that one of my colleagues, he recently got interviewed at at a bigger company, very big MNC. Okay. So what I heard was, I was shocked to listen from him that he's been interviewed for only like 2 rounds, I believe. He's a senior designer again. He's got only 2 rounds of interview and done is selected. So I was shocked to hear that. And at the same time, recently, those who recently are joining startups, they had like 6 rounds, I believe. So our disparity is obviously ఉంటుంది. So there is no specific standard as such for how many rounds of interview are there, and complexity kaithe obviously the higher position you're applying, the complex it becomes. Yeah. So what would you like suggest for the upcoming designers? Because there are many aspirants in my followers itself, because they keep asking me like we are not ready to face the interview. We are afraid to come up and speak our own ideas. So would you give any suggestions, or give some tips or tricks that they can follow? Yeah. So before I answer this question, so because నాకు personal గా మా circle లో కూడా there are some people who are ambitious about becoming a UX designer. But ఇక్కడ UX వచ్చేసరికి ఇండియాలో ఎలా ఉందంటే మనకి there are 2 things. Obviously, globally it's universal, UX, UI. Okay. Yeah. మనకి ఇండియాలోకి వచ్చేసరికి different companies, they still focus on UI. They don't focus on UX. అది మీకు కూడా quite evident. Yes. So yes. Here the candidate has to make his mind so clear that whether he wants to get into UX, or he wants to get into UI, or he wants to get into the mixture of both. Yeah. So our clarity అనేది తనకు ఉంటే తప్ప he would not be able to progress further. So first mindset undali whether he want to go to UI or UX. Right, exactly. So ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం తను probably he might have been trained on UI, but he is not good with UX principles gaani, how to apply a specific principle for a specific product, digital product అనేది ఆ methodology తను trained లేకపోతే, so then he would not be able to crack the interview for UX as a UX designer. అది ఫస్ట్ తను క్లియర్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ లైక్ హౌ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్, బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్, 2 డిఫరెంట్ రోల్స్, 2 డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ యూస్ చేస్తాయి. సో ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ కెన్ నాట్ అప్లై ఫర్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ రోల్ కదా. సో సేమ్ వే likewise. So likewise, he has to first make his mind clear that which one he is most focused on, whether UX or UI or both of them. మనకి UI కూడా ఇప్పుడు ఇండియాలో మంచి డిమాండ్ అయితే ఉంది. UI they call some places, some companies they call it as a visual designer, some UI designer, some interaction designer అని కూడా పిలుస్తారు. So all these because according to what my research says, all of these roles, especially the UI roles, they don't require a lot of research to be done. Yes. So it's just building products straight away. The research is all done onshore or somewhere. So all they get is the inputs, and they have to just start working on the product straight away. So our roles could only. So if they are well versed with UI, so I suggest better they go for that role. Or if they are also good with UX and they are kind of trained, or they have a specific certification in it, they better go for UX as well. So they have to first decide between this. Yes, I think that's the matured understanding of when you're like want to start with. So going back to your journey, you have mentioned that you have like paid a FT amount, and then there was a 6 months course, and it was not fruitful. You were not satisfied with it. So even now the situation is still same, because you still spent a good 6 months there, but now institutes have become more more business minded, that they are only keeping 3 to 4 months. They are charging around 60 to 1 lakh easily. Yeah, obviously. Yeah. And in these 3 to 4 months, they are like promising to teach them Photoshop, illustration, XD, Figma, HTML, CSS, Java, and their projects. So this is still there. So the traps are still set. But now, what is that one thing you would suggest not falling into trap? Because this is something where you get a structured way of learning. But there is another way of also learning where you can use free resource and stuff. So can you enlighten something on that? Okay, I think I have to first take the call on the second part of the statement that you said. Free sources or whatever you said. So are they completely dependent on the individual? If he has some financial capability to put some money towards an external certification or a program in a school, in a design school, then that's well appreciated, because that way he has a lot of exposure to the direct environment of design, and the police, the mentors, everyone, basically the complete environment.
and there is a higher chance for him to grasp the same kind of skills in a lesser time, as compared to he himself learning, inside a room, in front of a computer, in a free source. That's good. You're not spending a penny there, but again, you're basically shedding a lot of your time, valuable time, to learn the same skills. So it's debatable. Depends on how if he's able to actually shed some money for it, or if he wants to get everything for free. That's debatable. The second thing is, మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఉన్న డిజైన్, the traps. The design institutions 1 lakh charge చేస్తున్నారు. 1 lakh కాదని ఇంకా చాలా ఎక్కువ charge చేస్తున్నారు. They have been there are certain design schools that charge the bomb, but still they don't offer quite a value for what they do. So ఇలాంటివి ఏంటంటే ఇట్స్ అపాన్ ఆర్ విజ్డమ్, అంతే మనం చూస్ చేసుకోవాలి. బేసిక్లీ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఆన్లైన్ లో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఫ్రీ సోర్సెస్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్, ద కైండ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా పీపుల్ దట్ వీ హ్యావ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ, అండ్ దెర్ ఆర్ అదర్ పీపుల్ యాజ్ వెల్. అమెజాన్ నుంచి అనుదీప్ అని ఒకరు ఉన్నారు, ఆయన ఒకరు. తర్వాత లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ లైక్ దిస్. అండ్ ఇవి కాకుండా యూనివర్సల్ ఛానల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మనకి. నేల్సన్ జాన్ నార్మన్ ఛానల్ అని ఒకటి ఉంది. తర్వాత ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ ఫౌండేషన్ ఒకటి ఉంది. సో ఈ ఛానల్స్ ని కూడా వాళ్ళు యూస్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ దే డోంట్ యాక్చువల్లీ చార్జ్ బాంబ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ మన ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ ఫౌండేషన్ తీసుకుంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సమ్వేర్ అరౌండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ 7,000 per year. At 7,000 it's 7,000 per year. 7,000 you can learn a lot of things apart from just UX. UX తో పాటు ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ నేర్చుకోవచ్చు, మీరు మోషన్ డిజైన్ అన్నట్టుంది, అండ్ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్, లాట్ ఆఫ్ దీస్ in-depth topics as well, which are not which like ఈ కాలేజ్ లో డిజైన్ స్కూల్స్ అవి స్పెసిఫిక్ గా అవి నేర్పిస్తారు నాకు తెలియదు కానీ, బట్ యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు లెర్న్ దీస్ at these places, ఆన్లైన్ ప్లేసెస్. అయితే ఏంటంటే మీరు ఇంకొకటి నేను విన్నా మీరు చెప్తుంటే, కోడింగ్ అనే, ఐ థింక్ యూ ఆల్సో స్పోక్ అబౌట్ కోడింగ్ బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ద కోర్సెస్, రైట్? The courses that are offered at the design schools. Yes, so yes, right. So నాకు తెలిసి ఏంటంటే, there are still some people who are setting some wrong picture in the minds of beginners who are aspiring to learn UX. Code as a UX designer or UI designer, you don't have to actually learn coding right now in the current trend. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు టెక్నాలజీ చూసుకుంటే, every niche skill has a specific personnel for it, has a specific trained personnel for it. For example, we're coding data science తీసుకుంటే, data science కంటూ data scientists అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే డెవలప్మెంట్ తీసుకుంటే, డెవలప్మెంట్ లో there are two people again, the front end and the back end guys, and there are other people like the database management people and other people. Basically every set of మాడ్యూల్ కి, ప్రతి ఒక్క ఫంక్షనాలిటీకి దాని సెట్ ఆఫ్ ట్రైన్డ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు దానికి ఆల్రెడీ అసైన్ అయి ఉన్నారు. సో వై డూ డిజైనర్స్ హ్యావ్ టు అగైన్ టేక్ ద ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కోడింగ్ అండ్ దెన్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్? సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్, అంటే అలా చేయకూడదు అంటే చేయొచ్చు, ఆబ్వియస్లీ చేయొచ్చు, బట్ he himself is aspiring to become a UX designer first on the first note. So if you again try to inflict him with other kind of skills like learning to code and learning to do other kind of stuff, so adi valki entante baga stress out అయిపోతారు. So design itself, as a beginner, design itself is kind of heavy on his mind. So దాంతో పాటు మళ్ళీ కోడింగ్ అంటే it's I think it's conflicting in his mind. So అందువల్ల I don't think it's a good idea to include coding in any of the programs of UX or UI design. That's the first thing. So this is happening because I have seen like people sending me those job requirements and job roles that from the LinkedIn or Naukri or somewhere. So there the recruiters are, I'm not sure if they are, literally sitting and writing those job descriptions, or they're just asking some chat GPTs and putting them there. But I see there that, okay, they need to know all the stuff. Like with designing, they also need to know HTML, CSS and stuff. Like the requirements is set there. So again, how genuine they are, or how are the real designers, did the real designer, a senior person from the company has written those job responsibilities? That we are not sure, and we can't comment on that. But yeah, that is there. That is there in the market, that there is a wrong example that is said that you need to know entire, like you need to know UI, UX and coding. And the thing, when this everything is mentioned in the job roles, and the pay is around 25K. No, a person who needs to have all these skills, and the pay is 25K. And just imagine what is that you're portraying.
So that's the wrong example is already there. But speaking between the lines, you said that if we are, if you have to, if you have the wisdom of spending, so what is that you want to make it clear? So you want to make it clear that to join the these institutes, or are you asking better joining this institute do a degree instead of that? So మనకి programs ఉన్నాయండి. One is a certification level program, where you basically are spending some 3 to 4 months of time. They call it boot camp courses as well. Okay. Boot camp course in UX design, boot camp course in UI design, and Yes. adi okati. The second kind of course is a full level degree, a master's degree that you spend like 1 year to 2 years of time. సో అలాంటిది అయితే మనకి అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను చెప్పేది, సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ డూ హెల్ప్ యూ. So first thing is you have to be wise enough to actually choose the right institute about it. No matter how much amount of money, whether it's 10,000 or 1 lakh, doesn't matter. So you have to pick the right institute about it. But if you're opting for the degree, the advantage here is you're getting a full-time degree, whether it be a bachelor's or a master's, you're getting a full-time degree that's valid across the globe. So ఎందుకంటే మీరు రేపు అనేది ఫ్యూచర్లో ఇఫ్ యూర్ ప్లానింగ్ టు స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వాంట్ టు లుక్ ఫర్ జాబ్స్ అబ్రాడ్, సో ఆ టైంలో దిస్ డిగ్రీ విల్ బి వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ దాన్ ద సర్టిఫికేషన్ దట్ యూ టేక్. సర్టిఫికేషన్ ఏ రకంగా హెల్ప్ అవుతుందంటే మీకు ఇన్స్టెంట్ గా జాబ్స్ అయితే వస్తాయి. లైక్ ఒక ప్రాపర్ మంచి అక్లైమ్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీరు జాయిన్ అయ్యి మీరు ప్రాపర్ గా మీరు ఫోకస్ చేసి నేర్చుకుంటే సో మీకు స్కిల్స్ వస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు జాబ్ వస్తుంది. ఆ విషయంలో ప్రాబ్లం లేదు. బట్ వెన్ యూ వాంట్ స్టెప్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా, at that time the experience might only help you, but you don't have anything like a degree or some sort of thing that you want to show to the there to get that job abroad. Yeah, because so that's the only difference. But నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే బేసిక్లీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అబౌట్ డిగ్రీయా సర్టిఫికేషన్ అనేది కాదు. ఈ జస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డిఫరెన్స్ ఒక్కటే మాత్రమే జస్టిఫై చేస్తుంది డిగ్రీ వర్సెస్ సర్టిఫికేషన్. The rest is basically on the quality of institute that you choose. So if you go with a high rated institute, social media lo manaki chala places unnai to test out a specific institute's credibility. Yeah. So dani batti manam choose if you go with the right way, the right kind of institute, and then that should help you. And obviously the amount of efforts that you put, meeku enta నేర్చుకోవాలనే zeal ఉంది, dani batti meeku adi lekunda మీరు హార్వర్డ్ లో జాయిన్ అయినా వేస్ట్ కదా. Yes. And speaking of jobs, again, we as a UIUX designer, the one thing which we need more, more than resume is the portfolio. Okay, and the definition of portfolio is changing from time to time, and it is changing from person to person how they want to portray. So now a person who's just starting, Behance is always there. They can just go and put their portfolios, but we also have these no-code tools like Framer and stuff. Even they are there ready as a templates. Now these aspirants are confused in what type of projects that they need to have. Okay, so I always kept saying that try for internships, because the current market is something like with these institutes which we just talked about, they are more encouraging their students to follow their own templates, which are like 3 to 5 from a single institute. And these people are going and applying in a jobs with the same templates, like 4 to 5 people having the same projects are applying in applying for one job, and they are getting rejected. Okay, so that is there on the one hand, and on the other hand, people who are interested and who but they don't know what to do. What should be in my portfolio? Okay, so here I want you to answer me, like if a person is focusing on UI, what projects, how many projects? Okay, and if it is a UX, what project, what, and if it's a mix. So I start quantity that you Yeah. So you any number of projects undali, and no one asks you. Not there is a specific standard for how many projects you want to have in your portfolio. It's upon us. మనం ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసామో అది చూపించుకోవడం. ద జెన్యునిటీ అండ్ ద క్వాలిటేటివ్ డేటా ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా హియర్. సో ఐ పర్సనలీ like పాత ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నప్పుడు I personally had to interview some people for junior roles. I personally selected 2 people, with one lady with only 2 projects, the other guy with only one project, because a quality of project అనేది that is
one project సరిపోతుంది మనకి. We need not go through skim through 10 projects. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ చాలు మనకి ప్రాపర్ గా అన్ని లైక్ ఇన్ అ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ మనకు ఉండి వాళ్ళ విజన్ అనేది మనకి ప్రాపర్ గా అందులో కనిపిస్తుంటే వాళ్ళ ఐడియాలజీ అనేది సో దట్ షుడ్ వర్క్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఫర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాజెక్ట్స్ బిట్వీన్ UX and UI, the UI projects obviously they showcase more about the UI skills, the visual design skills. UX projects ko vachesariki you want to show the exact procedure of what you exactly the case study అనేది మనం ప్రాపర్ గా డెపిక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి దాంట్లో. సో కేస్ స్టడీకి చాలా టెంప్లెట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు లైక్ 4 people try to do this they try to do the same thing and they kind of ended up having the same kind of portfolio. సో అది చాలా మంది చేస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా. I myself have witnessed that situation. సో అలా చేయాల్సి వస్తే కనుక అంటే ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను. ఇప్పుడు యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గై, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 year 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ ప్రీవియస్ కంపెనీలో ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఏదైతే ప్రోడక్ట్స్ మీద వర్క్ చేసి ఉంటారో అది వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకోవచ్చు. ఐ మీన్ కన్సిడరింగ్ దట్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ద వర్క్ దట్ దే డిడ్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ NDA. ఒకవేళ NDAలో ఉంటే కనుక దెన్ ఆబ్వియస్లీ దే కెనాట్ యూజ్ దట్ వర్క్, బట్ NDAలో లేకపోతే కనుక దే కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ పుట్ ఇట్. బట్ ఫర్ ఫ్రెష్ పీపుల్ who are aspiring to become junior designers or step into the field, వాళ్ళకి పోర్ట్ఫోలియో ఏంటంటే నేనేం ప్రిఫర్ చేస్తానంటే what I used to do is I used to do a card sorting card sorting process. Card sorting లో ఏం చేస్తామంటే basically I used to put some different domains on each card. For example, medicine అని ఒక డొమైన్ రాస్తాను, security అని రాస్తాను, technology అని రాస్తాను. అలాగా ఒక 10 cards 20 cards తీసుకుంటాను. ఈ 10 cards 20 cards లో ర్యాండమ్ గా ఒక 2 cards నేను పిక్ చేసి ఆ రెండింటి చూస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్యూరిటీ అండ్ మెడిసిన్ ఈ రెండింటిని నేను మిక్స్ చేశాను. సో సెక్యూరిటీని మెడిసిన్ మిక్స్ చేస్తే మనకు ఒక యూనిక్ నీష్ కైండ్ ఆఫ్ డొమైన్ అనేది పుట్టుతుంది. ఆ డొమైన్ లో మనం ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేయొచ్చు, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్కోప్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ బిల్డ్ అ ప్రోడక్ట్ ఇన్ దట్ అనేది నేను చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ దట్ ఐ యూస్ టు డూ. యా అది యాక్చువల్లీ కార్డ్ సార్టింగ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ న్యూ ప్రొసీజర్. వీ హ్యావ్ ఇట్ as part of the UX. I hope you know. బట్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే కార్డ్ సార్టింగ్ ని నేను యూజ్ చేసుకుని ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్లే గ్రౌండ్ టు కైండ్ ఆఫ్ బిల్డ్ ద న్యూ ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ విచ్ నెవర్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎ ప్రోడక్ట్, ఇట్స్ అ కంప్లీట్ డొమైన్ ఆల్ టుగెదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మింత్రా కానీ అమెజాన్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకుంటే ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఇస్ అన్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్, మింత్రా ఇస్ అన్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్, వేర్ స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో those are food aggregators. Food aggregators and they provide platform for all the hotels and food restaurants around them. Yes, but ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ బేసిక్గా. సో మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే ఒక లేని ప్లాట్ఫామ్ ని మనం క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఆ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి దానికి సూటబుల్ అప్లికేషన్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ మనం డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో దాట్స్ వాట్ ఐ యూజువల్లీ డూ. సో నేను ఖచ్చితంగా అది సజెస్ట్ చేస్తాను ఈ ప్రొసీజర్ అయితే, ఎందుకంటే దిస్ బేసిక్లీ హెల్ప్స్ టు make the candidate think better about what he wants to do. అంతలోనే ఉన్న బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయడానికి చాలా ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసినప్పుడు he not only does the brainstorm himself, he basically collaborates with other people as well, other designers or senior people. ఎందుకంటే కొంతమంది దగ్గర మనం ఇలా చేసేటప్పుడు కొన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడానికి మనం ట్రై చేస్తాం, వెదర్ ఇట్ బి లైక్ ఇన్ ఫ్రెండ్లీ ఫార్మాట్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ బి లైక్ ఒక సర్వే తీసుకోవడానికి కానీ దేనికైనా కూడా we rely upon others. So that way, he tries to collaborate with a lot of people. He does a lot of brainstorming. So he basically does a lot of work in terms of research and design. So that way, he tries to understand design better in his own perspective. So I suggest this way of doing things. And then obviously, migita ways of doing ఏంటంటే మనకి ఆన్లైన్ లో ఉంటాయి. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, వీటిని తీసుకొని వీ కెన్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ మోర్ బెటర్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫ్లాస్, దాని గురించి కేస్ స్టడీ ప్రిపేర్ చేసి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫ్లాస్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్, నేను హౌ ఐ ట్రై టు ఓవర్కమ్ దిస్ అనేది దే కెన్ డూ దిస్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. సో యా, ఇలాంటివి అయితే చేయొచ్చు. So irrespective of UI or UX, so the approach would be same, right? If you are doing, let's say if you are like the last point that you have added, let's say if you are doing adding a new feature into Amazon, or you are adding a new feature into Zomato, so how did you find the feature useful? So and how did you solve it? So documenting that would be same, right? In UX you would do it more related to user research with the user, all those stuff. But in UI you will be more specified about how well you're showcasing the feature. That's it, right?
So it's about how you are approaching the problem and which way that you are taking. I think that's great. I actually wanted to ask you suggestions for our aspirants, but you have completely covered it in your explanations. And on the last note, I would want you to just 2 to 3 lines on like will the AI take over or not? So I think I've also seen this in your last post, last Instagram Yes. reel or something. So that is a pretty debatable topic as of now. It's not just designers who are kind of scared about AI, but every domain of people in the information and technology sector, they are scared of AI. But Neil, what I believe is there could be a day where AI would take off design, but not instantly, right in the next few years. Probably not. And even if it takes over, the companies are still not ready to consume that kind of technology and replace designers completely with robots and machines, the AI basically. And ఆ రోజు అయితే దగ్గరలో అయితే ఖచ్చితంగా ఇంకా కాదు. There could be a day in the future, but not immediately. So ఆ time లోపు whatever we want to do, man, as designers, so we want to contribute for the same. And at the same time, time this is the right time for us. In fact, it's like a merging time basically. Two different generations are merging right now. The current generation and the future generation of AI, this is merging. So, ఈ conjunction లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి this is the right time for us to kind of focus on newer skills that pertain to design. For example, right now UX design, UI design మనం చేస్తున్నాం. But future చూసుకుంటే మనకి we had the new recent Apple the goggles, the augmented and virtual reality goggles. So that is the future. So tomorrow we have the phones. The phones they might not have displays. In fact, we all would be kind of interacting in the air with the holographic. What's it? The holographic display. Yeah. So not just the mobile phone, every display would be kind of holographic. Even the watch would be holographic. So holographic వచ్చేసరికి then the UX UI are always there. They're the standard. In fact, UX UI మనకే కాదు మనుషులకే కాదు ఏఐకి వచ్చినా కూడా యూఎక్స్ అనేది స్టాండర్డ్ అంతే కదా. సో వితౌట్ ది యూఎక్స్ end users are obviously AI వచ్చినా కూడా end users are going to be the humans. Yes. We are not, machines are not going to be sitting here in place of us to use the software. Yes. So obviously మనకే డిజైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి UX is going to be standard across for the next 100 years probably. But the way of how we interact with this devices and technology is going to be different. So వాటికి మన ఫ్యూచర్ రెడీగా ఎప్పటి నుంచి ఉంటే that will be a better off for us. That's what I can assure. Yeah. So I always had one point where I always stand on, and I also say to the people that AI is ready. Even in this case, AI is ready to generate the website on the prompts, but how personalized it is something which only a human can do, right? If you want a personalized website, which you want your brand values to be depicted, right, that is where a human intervention is needed. AI is able to do, and it will be able to do much more powerful stuff than now. But the thing which is called a personalization is something which is always, and it will always be with the human decision itself, right? And again, as you said, instead of just sticking to the templates of creating random e-commerce or stuff, merging those two industries and trying to create something new. So I think that would help the upcoming designers well. So before we close, do you have any extra suggestions or tips that you want to give it? At this point of time, for all the budding designers who are aspiring to get into the design field, I just want to suggest to them that spend the maximum amount of time that you can, so that you're good, your understanding and your roots are good with what you're planning to do. That is most important, because design is not something like any other field. It requires a lot of practice. So the more amount of hours you put towards practice, and the better off you become in the shortest amount of time. So that is the only suggestion that I want to give, because I got a lot of questions like this from my junior designers too. How do I kind of become a UX designer? In fact, few of my people in my family too looking at me, they wanted to become a UX designer. So that's the kind of suggestion that I want to give to all the people here, all the community of designers here. So yeah, that's the only thing. Yep. Thank you, Sis. Thank you so much for your time, and I hope it will at least inspire some, or at least help some upcoming designers
at least, at least to give them a start, or at least to, break this taboo of that, okay, this is not just for, people who are more intellectual, it is also for us if you are interested, only if you are interested. And Yes. on the end note, I would again want to, specify on these words that this is not a easy career switch option. This is something which you need to have interest. This is something which you need to have a creative skill. Okay. Definitely. Yes. Interest అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి. Interest is the first thing, because not everyone can become a designer. They really have to put out their heart towards the work, not just the mind. Okay. Thank you, Siddhesh. Thank you so much for the time. Thank you so much, designer Saitij, right? Yes, I did. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you.